Premo ato Ghana de shimama mamunyina aha eba TVXYZ so and watching Power 97.9 FM Radio XYZ 93.1 so and na ye dasron kwa we twedi ampo nyankropo asade ache ye bio edabnada e bobo so me ni de to so edunsia e wo mfimpinu ene aduenu enumo ena hwie ensem ahodo a ebunfo mpa oman Ghana montene so ene yesi ho adwade beso se Power awia prem to bre akan Kasiebo na ye kam se Kasiebo ye to free enkramantam yi emo e wo osu number 37 abebese street so enu chino to apete yafle stations ahodo ni nyina emo Volta Power 94.1 ewo ho Global FM so ewo ho Sharp FM Takra Den Shoma 92.1 Krankwanta Buem FM ewo Gia Sekan Jinyame 107.7 ewo Sampa nananum 92.5 half God so Western Radio Elembele KFM so ewo Kwazangligi FM Bole Rich FM Asinfo su and watching High Radio ewo Bechemo Ti Radio Dambai Wimpa Sampawidi FM ewo Pusi Gabuno FM sunyane Sunset Radio Fonso Ekramo Nyansapo FM 89.9 wamso ewo Shama na Atom Local FM ewo Asase Trenzima Elembele na Vinci Radio ni TV so ewo Dunkwa no Feubo Ramu ewo Mononia Apple 68 FM Virginia Daisy Radio Italy Adanfopa Radio UK OPD Radio so ewo UK Los Angeles TV ewo USA online no Radio SM online tune in Power 97.9 FM myxyzonline.com ya krunche nsem nyina gu honoma ubetimi abawramu na wakwa kenkan bi eno achi Facebook ne so Power 979 FM TVXYZ na fenso Radio XYZ ya na wabawramu wa like wa share ama foforo so enya bia hwe na do comment no ato honoma amaye YouTube no XYZ Broadcasting Limited and watching information centers ne de wo mo don so pa obebro otwe hunwi awie wo masomu a woto ensemi epetie ensemi ye de besom wo no de dimu akotire ne bi ene say and I see the penny for about say to just say oh my God mu baby ye keka ko no say yanhwe yi ebedru baby ne keba min kebia memo ye de betwi for me san say ene sika wo hia ansana what media ko prema penny no enya asem ketwa Ghana Mampanye His Excellency John Dramani Mahama de ato abibrema kandifo anim se wo boade ne peye ode ache yen no yenkura mu yie sanse no ne boa ma oman etumpon adrama for ene adwadifo ya wo no mo CMB ne ne mpotem kokko ho atue kire se ba bia wo mo tie si wo tu wo mo ntine wo mate agumonte so ya kire pika na wani a woni mra ahodo wo memo ebo ma ne se di oman Ghana ye kan ya temu adwuma no e kame esa manyo sem kuto ene ye dia forifori mu na eno na aka ho bie amen Catholic Bishops Conference almost about bonte dia to just Ghana man penny state of emergency ne de hia eno nti enimanu ya hwe ne declare Penny wono ena ye mrahye bedwamuchi ya mi penny esra se mabuna hodo e wo memu ye kanu bone no mu akwa na ekosoro nto obesese wonyina betwe ho afiri mu adesema mansam weni afoforo pinu aka ho na wie yetena sede somo se awia prem to break Kasiebo nyumako bia dama ena obo ye chidom e wo Kasiebo mu Gentle Step Mother Care se yenka cho se wo ye wo 40 yenka sa bre wo penny ma papa pa dia ma wo fra no dia boro wo maka chi ubenya biato enei wo mu nkwadanta dia ma mema dia nyina da ebi e wo honomo wo pe bicycle tricycle anase bia baby court no high chairs baby bouncers and swings no oba ne bo no da form se boko baby diapers ene nkwada nuane no Gentle Step Mother Care wo ma bio ma prumu ato ho no dia ma obi biara na wo ma chi kwan no wo mo nkra ha ya Spinters Road wo benpo gas furniture woni Absa Bank no ND ehwe ni mo eti wo be frɛ human na woni wo mo di emu enkomo 0244 238477 ene bio 0245 681085 ofra Gentle Step for one ebejo so Solak Natural Clinic ya sabia wo mabene wo pomudimu paye eti nei Solak for say dani da wo muka eso ya afo wo do yade ne eba wo makache a won san fa nkofie bio eti hye so say ye kidney yade na etete wo anaso wanya ha wo liver no ho wo ba be ma wo pa wo machia bre munya oba bi ntomo sere so a Solak Natural Clinic say to anamo na bra wonro ne ye krogen
wɔde bɛka nipadua no ama ho atɔ wɔyɛ scanner hodoɔ no nyinaa bi ne laboratory service no nyinaa bi ɛwɔ wɔn mu akakye eti wɔn mu bɛfrɛ wɔn ɛwɔ ahoma yi so na emu nkyɛmu bi no aka no wagye afi wɔn mu nkyɛn yɛ 0553 932631 0553 932631 ofra so like for ɛbɛgye wɔ so X natural mineral water ɛyɛ nsukuru gyen wo yɛ yie wo to pro dwumadie biara wo yɛ program bia no wo pensu papa de asɛviase a ɛno ane X natural mineral water wo yɛ nsu a efiri bi pɔ no pɛ ya sonson so ɛde afa mfidiem eti fini keka bia nim sɛ wonya bi na sɛ ɔno a ɛboa ma nipadua no mpo enya hoɔden wo pɛ bia to adodoɔ bia pɛ bia supermarket bia bɛn wo mall bia bɛn mekom shop bia bɛn wo ubɔwura mu a wo bɛnya bia to na wo ba XYZ Broadcaster Limited yedwuma koi mu so a dodoɔ bia pɛ bia no wo bɛnya abi ato na emom no emu nkyeremu ɛne emu anamontuo bia no wo bɛtimi afra homan na wagye mu nkyeremu wɔ mpanifo nkyɛn 0596 273546 and a bio 0596 273547 X natural mineral water na waje so say simply natural enyuma ko ya foforo bi eka ho e kiro beti wo nyina nka wo madaroma ehwai wo na achia brei eho eka Facebook no so ya Power 979 FM TVXYZ na fei Radio XYZ 93.1 ya na wa share na wa like na do comment no ato ho no ama yen ya ne agye penie esum wa wiai edian memeje so da chema akosia oforiwa amanfo awie mene ama poma checheku Ghana de shima yeshansam no ase edie free Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama kache ne nei o mampanyi akasa ede nsam ahodo atodwa ya wenu eye futuo nsam dodo no a na wode akwa bibremu amaman akandifo wode akomom se ne beya wo mani ebebo ho so wo kiremu ani titiru ene paye obo ade de acha ye bi ni oil eno akikura gold num ene timber ene de ekenka ho no wo se bibremu amaman akandifo wo mo mani kosa ne mane ho yie pa esan se no ene boa ma oman bia empunto etimi ekoso na breya na wo bie African Oil Week ya no ena Ghana mampanyi His Excellency John Dramani Mahama kogina simpie so a wo sere se ye ka yankasa ye fangwa hodo a yetu ewo yeman mu a ye yankasa ye dia obo ade na dia kye yen eti wo se enya so tumi kese pa se ye begya mu ama hoho na oma befa kone de emwa emma oman entimi entumpo enti abibre mama kandifo omo mani na ho na yentu sa na mo ne yemfa mo aye man kyekyereye na entimi entumpon omampanyi nsem wo de to dwane bi enie. AOW has become the premier forum for dialogue and partnerships in the energy space in Africa. Over the past 3 decades, it has facilitated collaboration between governments, companies, and investors, generating networks and business deals of global impact. This year's theme, Creating Our Future Through the United Power of Human Intelligence, is timely because it challenges us to pool our expertise, our resources, and vision to shape a sustainable energy future for Africa. Africa must take ownership of its resources and its destiny. Africa holds nearly 10% of the world's proven oil reserves and significant natural gas deposits, with a substantial portion of these resources remaining untapped. These resources present an opportunity to transform our continent from a primary exporter of raw commodities into a hub for energy-driven value addition, boosting our petrochemical potential and our industrial growth. And yet, paradoxically, more than 600 million Africans still lack access to electricity. We invite investors to partner with Ghana. We're determined to create an enabling environment where your capital, your expertise, and your innovation will thrive while delivering jobs and shared prosperity. I call on you participants at this year's Africa Oil Week not only to exchange ideas, but to make it a platform for action. The partnerships forged here must translate into concrete projects across our continent. We must act together with urgency and purpose to end energy poverty in Africa, to add value to our resources before export, and to ensure that Africa benefits fully from the wealth
that is beneath its soil. Way Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama and I attend Kase wo to a bibremu akandifo F4 say yani ankasa yemwe ye ho so yenye ma papa nhye papa ebeboa ama mining na atimi atumpon yamani boni a obutu man penny atena ye wisdom hedejome ena ede ensemi ebesom yen Yento aso na fe yan konsem foforo emo yenim se bra beso ame ato aba e wo my Ghana mu eya man penimfo a empempi no aya ye hu se saafo e won mo konto abo e wo my Ghana netu ene nata wo mo nto abo ahodo na chini ya wo mo mount campaign platforms ne ade na wo magina simpie ne apaso akasa de ache Ghana fo se de be ya wo mo nsam ne beto ya somo ni ama wo makwanya ama wo bedi wo my Ghana enim na eno ene ne Center for Democratic Development Ghana wo ma ba bonte dia tudwa ya wo mo kire se nei wo mo hwehwe mu kakra wo mo aye eda na di se Ghana ni bi pemampani no adi wo my Ghana mu a once kra no na enye 200 million Ghana cedis US dollars ya eche se eye sikapudo pa ena safo wo mo hwere ewo wo mo campaigns ahodo a wonum eye mu a emmo mo my Ghana yentumi enko anim wo kira se wo hwe ba bia ye kebi mame kebi amemu no yes sanema edi akwakodu no a akwese sabi obi o sika ana obi oyo defo ena hoya no benya kwanya na waba bedi o Ghana nim ne se kobase ye ne sanso a na enya de betumi aboa amane ya ye primpunto ni ade so obi akose $200 million said akoye campaign ni ade no na eba bedi animu a empunto na ye hwe no kwasem ne se ye benya anase yenya Open Society Forum jumede bi e koso won kran ha se ena panimpa ya wono en woda sa think tank ya no or executive director Professor H Kwesi Prempe wodi tu dwa ya wo chese no kwasem nie baabi e nie makeka kɔ na ya ehu eno nti wosie nyina ya hwɛ ekwan ye betumi afa so aboa ama saa niema we yatumi ayi e de afiri hɔ ne nsɛm ni bia wodi tu dwa nie. The report that is being launched today, you would find some very staggering statistics, right? And it's not just a Ghana problem. Not only in Ghana are we running elections where candidates are putting up millions of dollars, tens of millions. At the presidential level, over $100 million is what it takes. Actually, that is like 2,000 number. Currently, it's probably double or triple. We don't even know. That's the problem, right? You need about $200 million probably to win a presidential contest. How many of you here are ever going to be in that category, in that cohort of candidates, right? Even the parliamentary level, including at the primary level, it's just impossible, right? You cannot have that kind of a democracy and expect it to be developmental. So we need to worry about things like campaign finance, regulation of internal party democracy. If the parties are the building blocks of our democracy, because we call it multi-party democracy, then what happens in that party? What happens in those parties? What those parties stand for? How they behave? How they choose their leadership? But if you have rules like you have to nurture the constituency, what does that mean? You understand what it means. Before you are chosen by the party oligarchs at the constituency level, you must prove that you have nurtured the constituency. It's one of the rules in some of the parties. What does that mean? You must have fed them while you were out of power or in power with a lot of money. Where are you going to get that from? Yeah, so Kasei, Professor H. Kwesi Prempe, one executive director at the Mass Center for Democratic Development Ghana, CDD, and it is what this and same way at two Ija. Yento so na yanko yanim ewonsem afoforo emwe na pani ye kamra no a wabene ewomu pa lawyer Xavier Kuji ena sabre no wode ensem ahodo atudwa ya wo kire se de my Ghana wo ba judiciary no emu a ye katemu adwuma no a se no ya gensrepe kase pa ni nyina ne se ye de amanyonsem kase ena eforifori mu nanso nka ye hu ye no enka wo mo nkasa wo mo de wo mo ye independent a wo mo gina faako anaso wo mo ko ate ade wo ho ya wom ejina ya ye kamra enimu nsem a wom ehwe ekoma yen na rule of law no so odi adwuma ewo mai emo nanso nansan de behwe no amanyo nsem ko a ena wonum de ye ewo mai emo wose niema bebre akoso ewo judiciary ni mu a ni nyina eye amanyo nsem a ewo sane manim ya yetimi etwe ye ho efri mu ena no pay ya dwabase gimodie eso abre na PSC okra eti adwamo ena lawyer pani di nsem etudwa. Listen very carefully to the Attorney General.
he gave 3 examples. The case of Madame Loretta Galamsey, who was removed under Article 146 in 2015. At that time, NDC was in power, headed by the current president, John Dramani Mahama. Yeah. Then 2017, he mentioned the case of Madame Charlotte Osei, former chairperson of the Electoral Commission. And Nana Akufo-Addo, the government removed her from office. We didn't talk. Now, going forward, there was a third petition relative to the application of the same Article 146 in respect of the removal of the immediate past Chief Justice. What is wrong if, as a people, you have had your first 2 examples and a couple of them, and things are going forward? The process as is always done. It doesn't look too fair. So we should have rules in place or regulations in place in applying the same Article 146. What is wrong? Is it the case that if you fail to take a decision on a matter yesterday and a similar matter confronts you today, because you didn't take the decision yesterday, today you can't speak on it? Do you remember in this country in 2023 when President Mahama addressed the NDC Lawyers Conference and alleged that President Akufo-Addo was appointing NPP-inclined legal professionals to be judges? This is how we condemn President Mahama. When President Akufo-Addo came to address us in Cape Coast that same year, he condemned President Mahama on this. We agree. When he moved ahead, beyond that, he went beyond that, urging people not to vote for President Mahama in the 2024 election. Do you remember we condemned that? That there was no way we would have been appointed even if they are competent and qualified. Justice Brady still on the bench. He is one of the new people to be appointed to the Court of Appeal. Same question applies to him. I'm asking you this question. If you think Justice Gaiu, being an NPP executive for us in practice, will not be fair on the bench, do you think that Justice Brady, who was an NDC MP, now on the bench, will be fair? Let's play these games well. Look, I think that this ritual must stop. Our leaders who are raising these issues, their job is to solve problems. Leaders solve problems. So I urge that to come together with all of us to solve this kind. Lawyer Sevia Kuje Enadishmama Yate Nin Kenya wo bosso bosse said dear Yatem Wajuma no nina kwa Dania Manyon Sam was senior bebre nesie my Chief Justice here na no daya ye no ade sway was sitting na Manyon Sam ne territory chire enkani isi chairperson Charlotte say ya ye no die nina Manyon Sam ne territory chire was senior bebre akoso a nina akwakwa ya Manyon Sam wotimu said de ekoso no enra ensem na attorney general kano utimu se na edimu pa ya na wo bo Ghana bar for sobo se wo se omo ya manyon sem do bias ne dɔɔso no enti lawyer nsɛm ya ɔde asan ba pesu yi ekyire pefe se de ekoso e watemu adwuma nim ya de hadwena e wo se wɔtwe wo ho edi free amanyon sem emu. We have Prem to break Kasiebo ni egusu ede som na higher power 97.9. We share live on TV XYZ Radio XYZ 93.1 Facebook here live or wadwen kire boano beja no hoye beje brabo boso ede amamu yento aso na yenko ensem foforo emom. Na adrobafo na adwadifo ya wo mo ewo CMB ne important mo ne wo mo kokko ho achi wate agumonten so ye kire pika de tia eniema bia wo mo susu se ekoso wo mo peso ane so a wo mo ani enye ho wo mo asem a wo mo kanyina eyese wo mo tiwa wo mo didwa e ma trotro driver ni ade nso ye wo madwuma kama afi wo mote ya yese private developer bi aba ho a sansase no waba beto enti wo nyina ntu esansase ne ye besiesie na ye de aye bibi foforo ye no na adrobafo ene adwadifo echese da bi we de wo monte ase ne nte ase chena esansase bebre won kran ne mia enye saasase kro na wo mote so a wo matena so fie do dro no ade de wo madwuma no ye no ena enei wo mo eba beje ne se nti wo mo mpene so ne empene so chera ma enei wo mani abre pa ya enya semketwa na penny bakwa ono eye second deputy national PRO ede ema empenifo David Agbado wono so kan bi de to so kire se no kwasem nie baabia wo mo ton asase no ene nipa kro eso aba beto asase no wo mo ti ase enye yie nti wo mo de empenifo ye ne hihye yahodo a wo mo eye ne prempren ya no enya de a wo mo bo edwoso na ema ne bi nsu no mani abre pa ema wo mo ne nsentwofo kasa kire se ne ye de wo mo famu no enya de a wo mo ani eje ho nsem ni ya ekoso ewo honi.
government came into power, we struggle with this particular issue every now and then. This is what we've been going through. It is like a year and a year after the other. Why? What's wrong have we committed? There's a place. Other than that, there's a place, a suitable place for the government, so that we go and sell. That is our issue. We have no issue. There's a place. We have to appear here. We have no issue with him. He's to leave the land. It's a railway property. It's not an individual property for him to come and buy. It's a railway property. For that, it's a government property. He's to leave us alone. We are suffering. We suffer to take. I have been a single parent for 20 years. I have been a single parent for 20 solid years. My kids are in the tertiary education. Tertiary institution. How do I feed them? How do I pay their bills? And how do I pay their hospital bills? What is it? What wrong did we commit as women? Ojanti edwadifo ni bi de yete se wo mo ani abre ya wo cheche mu ese ho no matna ya aja wo mo de hwe wo mo ho ne wo mo ma eni aye betu wo mo de wo afri wo no hefa na aban ne susu ana se nipa no abeto asase ne susu se wo mo konkotna enya dwumanti wo mo de ani aban ne aseme san so wo mo fi se nsase ne yerewe fo nsase enti papa no aba beto asase no a wo no eye ohene wo mo de ne din eto so no wo mo che ne se nsase ne de hopa de nya de wo mo bepene so ama ye de ama wo mo amana yi sansem ye ni ede eche bepe nkabom ko na droba fo no na ye Kasiebo edidi mu eso mu no ye ne wo mo ede ensem ne ho komo Mrashebe Dwani Chame Penny Right Honorable Abba Soma na Kingsford Bagbin eneyi wode afuto ye mu odru akọ ediama Ghana mabunu titiru pa wo kyerese enubone nom ne yade a ema ne homene so wo se nei ni tichu kopia mu watifi atoye mantem no emu a Upper West Region ene ye sede o manfo no enum nubone ewo ho maburu no ehadwene pa wo se nhwemu ebeto odwa afrimfimpi no eni dunwotwe ebepim mfimpi no eni adue no ye no ye wone a wode wo ho ehye nubone enum nenam so ema wo munya adwumkan yade no dodo no beye ahanson 700 na mfimpinu eni aduenu ba konkwan so no wone a wonum nu bone nenam so ema wo ya ni beteye ema kire se wo munya adwumkan yade so no wo so dodo no ye ha 9400 wose we yade ha dwene pa ye wo se ni manim yara mabunu a odo ho ahye sa kwampone so no wo betimi atwe wo ho afri mu wo kopia mu ewo mantam no emu abre ya na dwumadie sonko bi ekoso ene wo gina simpie so ede nsami This is from the Upper West Regional Mental Health Unit. Indicates that between 2018 and 2020, 700 people suffered mental disorders resulting from drug abuse. In 2021 alone, nearly 400 people suffering such disorders were treated in the region. Undoubtedly, this figure has currently increased. One study conducted in the region showed that 77.6% of those interviewed had abused tramadol, while 83.9%, that is just 84%, of them have taken at least one other related drug. And these are people within the active population age between 15 and 45 years. The Kalna Alban Babwin elaborated on way ensema hodua penny awono ene yemrahye bedwa mu chiame penny Right Honorable Alban Soma na Kingsford Bagwen de etu dwe no achi no national chairman dema NDC amanyoko no Yera Johnson asiedu nketia so kopie mu ho no a wode nsem yi etu aso is that whilst we continue chasing the drug barons and punishing them criminally, I want to submit that the addicts must be seen as victims, and the state should begin thinking about establishment of rehabilitation, drug rehabilitation centers, so that we can deal with the effects of drugs among for Johnson asiedu nketia ena yete nensam yi
Yento aso na ene Roma asofo nkabomuko ya yefra ono mo Ghana Catholic Bishops Conference ene wo mo de to Ghana man pani yeru John Dramani Mahama nim se breni ho eni ti woso hwe na states of emergency no declare in prempren ya se de be yebeboa ama Galamsey ya emne o Ghana no yebetumi ahwe ne atwa so wo mo kira se kwabase etena ho aso ye twen enye sa bre na ye bre papa ye be ye nye ne ade no a yebeduru ba bi na afiaje yensem na eye ho hwea enye yiye ne senti wo se ni manimu ya na ye ya ebeboa ama ha we yetu ase no Ghana mampani wonyina so na ontu sa anamo no wo mo ensemu a wo mo kruchie ede gu krata so ede ba beto abonten ene de duan wo mo enchiemu a wo mo de ba ye eyese ne ensuwa kane danka esuma de hye e wo miamia hodo ne sensuo ni nyina asese afi kwa ebrento ya nadodo na akomu wo mo ekodidi mo ene ni nyina da ne Galamsey ene ehon sensem wo de anokra to nchen ya asase akane nka adua so ade a ebeso do so de ama wo no ene nubone ya edi tu Galamsey ne ka honti ensase ni nyina asese ye no edio ha obregana fo apomden no nkoda nche kwa no ketashe kanka proye enso di hu nunkununkum mo afi esu kanka bi nso abe ememu na wo mo yesa niema no emu a odwene ho a wonte ase na ne kurakura mu no esanso ebo Ghana fofom ewa kwa hodo bebre na so ne senti eno mo kire Ghana ema mpani se eni ho kwa so otena se so otwen ama options ni nyina ya hwa kwa kosi ansa na watu ehwanamom wase ni manimu ya no state of emergency no declare na eboa ema okono si epese akoni edi sunkuni mudia na ne ewose hwe na yetu sa anamono wo mo sese yentu ho anamom prempren ya de a na yebeka se ye bibi aban no wadi yenya ewo ho na ese ye betray ya emwa ewo kwanbia eso ne senti wo mo ede atoga ne mampani anim se na daroma ontie na onhwe wo se ne ukwakohwa yensunsuo sede wo mo siase no ni fini nuboni a ewremu a enya asem ketwa sese baabi a nanke wo se eda ana sede wo se nke ni siye na ebo ma Ghana Water Company Limited for wo mutimi ehwe ne nsuo no wo treatie no wo mo kira enenya saa enetie enen nkrofomfo ena nyina no yetwa enobaye ye wosugu ese de pe eye Galamsey na wo mu akwakoye asofo ya wo mu edi animu no se ne wo manfo no antomu bi na wo mu tena se hwem oman ne bo a na ese wo mu soso wo mu ene oman no ene ne yie ne senti ena aka ho bi amene wo maka wo ho abomu se ehu be hia se nyina ye be sore na ye de ano atomu bi se de be ya Ghana mampani yeru John Dramani Mahama wo ne na ban ye be hwe na wo ma declare state of emergency no a eno be nyina so ama ohawe yetimi ahwe na yetwa so na boama yensase so ate nsuwansu ani ate na afensu ye kwaya ye jade ato for enchirement no enema betumi akoso kama Adishmama yento ansam no so na yenko yanim yenko piam mfimfim mantam no emo efa Galamsey eni emunsem kroya eno no mfimfim mantam esoafo ya wono eni wonmonyamfo ekopanyi eduamoa ochire wahye district assembly ya womo ewo gomua district no emu se eni manimi ya womo ho so na boho so ahodo bi oto na jejemu no wansan siesie na nyina ne nan so bio esanse Galamsey no ama womo so nyina sei womafo no enyan su papa na woba pro ewo eye mantam no emo abreya wo kono na yamani boni Alex Donko edi na chi ade tofom ho bia no wode emunsam no eto aso amayen Central Media Minister Honorable Ekopen and edu emeno kasa akwa probo ewo Egomua Central eno na ode tu dia se asamle no hwa se bo ho bia ase won potam ho bia matum asiesie se na ba yansuo ho akwa atwe no enkofo atumi anya nsupa anom yakọ konyankuri hu pepe de mesa nsuno nsama ban mobutuma so yasina de boho aye wada dana ma omampai mama nadawo ma wada she assembly common fan wa ibutumi etu ansa na onu baba no yenhwe mo ho dada wa aye yi obeyi Egomua Central ha yankopon na aduma na DC onye MP wa bomo wo hwa de wo be ye biye eno echire no MP Edema Egomua Central Honorable Asare Obin a nkofo a edefre no eye Kwame A+ edu atudia se obeye na afem de ede aboa se na be ya ometuma siesie nsuo na aseye no na nkofo anasa ne man atuma nya nsuo anom one ye call no one of the many nsuo enketua ye wo bronu to ensure say obia binye nsuo enye too far from every household free hono ya call boas some behwa when say oboas no ye call na problem she dey ni ho ye campaign no
isuo bi a wɔwɔ biara no yɛ making sure sɛ ne nyinaa aba, and that is what is being used now. The kwakula mu na yɛ DC Edema Gomua Central Honorable Hackman Kwabena Edu nso de to bia sɛ Assembly Command Fan na aba na ɔmbɛhwɛ na ɔmatumi allocate bi na ɔmo de asiesie boho ni nyinaa. Before na crisis yi bɛba no na when say common fund never na kasa there is allocation for water na no allocation on a budget na for water no na kasa the question pipe extension until na boreholes say we cry 10 pet, and it's unfortunate say them issue ya ba up. Now we need more boreholes even than the water extension now all the year. Now, unfortunately, the budget is already approved. Some to US baby and I see son of my, but whatever it is, 10 now, yes, you the budget on the able to me. I know, I'm on your Yamani Boni, unless don't call Amanibo and na yet TBA. Oba hima ya wo dua nkwanta na no matena nkonwa eno ewo tano no of mensi no emu wo meya half mantemo na na se wanyako na ne wode ato dua ses ye mpotemo bete ne hwa ye kama asodie na nya nipa ba akofo de nyina ye ka ho bi ene ebetumi aboa ama no ayeyie ne se nti ye hwe se ye tebro no bi so anaso kra no ba bia ye tie mpotemo kro ya ye tie no ye nyina ye behwe ne aboa bi se de be ya ho ne die mapa ebetumi ada ne ho adi se de be ya ade ya enam efi so de be ni padua no yebetumi ahwene atwa so wakasa azudia people akire ye hia se yebema hunidi aben aboboa no pem esan se eba ne sa no a ene yebenya pomden na yetumi atena se wa bra yade enya kwan enokro dokro yen na na se wanya konsemi wode tudwa na eya bra wone empanifo ehia ye na wo mu ye nsiesie adwuma ewo eye ne mpeso asudua nkwanta ne bro nom so ene wode sa ensemui etudwa enyina yeto ho a bibia yesi aban ne metrin ye fie aban ne metrin ye gatas aban ne metrin ne ye mountain ye mo e ya ade asese de odi astati de ye nyina ye sum nya se bi a ye betena ho ama aban e na aba betrin ne enti e ya ade a ebeboa man mu pa eyi ya ye TV every Yeno Chino, Town of Municipal Chief Executive Officer, Pius Sopuku. Ono nso kasa say assembly ne nkwa ho ade nso ntumi nye na emom se nananom ene ema hemafo ne ade hye ye wo mensi ni mo nyina aboa bia eni so ade hunu yi a ene aban ne de agu akwan mu so ade hwe yi fini ade afri ho no ebetumi awie mu de ne senti omanfo ne hwe se wonso monsom wo nyina be kurakura fa ne fa na assembly ne nso aboa bie amasa ni so ade hunu we abemu nia ye becho se woto rubber ene niamba egu babi a ense se ese otugu no council no ana assembly ni nyawa ye mfa ho ncho se nanam boy chidomu mpempi no be se ye bechi obi no na o madwane akọ nanam ho na nanam aba be pacho na nne na ginam na se o se wa obeto enwura gu ye so mu a ye mfa ho ncho no de na chese emra no ene ya me no kasa eye eboda etoso dumian san 13 September wa ye be cho se utu enwuragu basa o duan kwanta ase no duan kwanta ene etano north your district capital to me as MC member kisho say etonumate aye kama ya we MNC crash your water no north Fiera Pius Sopuku Bunu Regional Minister ayon monyamfo Joseph ye adai akwabo nei wode afuto ne kokobo ye modru akwama omanfo ye awom ewo mantam ni nyina emu ni titiri wode adesrade akwama nananom se ekoba se ye chi obi se wo se ye nsase wo se ye nsuo ni nyina ne se opefom agudi a sa nipa kro no wo se mra ene ni de toda ya na ebehu na bia ba no afrantuma na me pa cha me wo fa ase na me baketo ano no ye hu ni mobo wo se sa de ne ye twam kura e de afri ho esan se wo bepiam wo nkroto abi ti se aboabo akwamu wiamfie e na afen so kiremansu a se de Galamsey ase honom sa ase no e ha dwene pa enu so no ogina ya sabre wo de sa akokoboi akọ e de ama ne manfo Galamsey na ekoso amasu ni aboabo no enche sa Galamsey na no beba fam na enye amasu nko a kakra ekoso wodoma akwam wamfie ebi ekoso Chiremasu ebia koso nana
maintenance emma Galamsey enkoso ewo domamani nga kakra mesrew na de ato yewura osagefo anim ne se Galamsey no yese wo bodama wo hyase afrifie na kronga de no mesia no na nanano mesromo se yeba ne yachi bia yesremo hamuntu tuntuma nguso ma ho ya ne saa adwuma no yantimenye Mantamu eswafo ana de shimama wote se ode ade srede kwama nananom ahemfo ya wo mo ewo bunu mantam no emu na bre ya nana ohimpo kese ya ono ene ya omanhene ya wono ewo bunu mantam no emu wono so wakasaye eden sema hodo atudwa doma twafo hene wono eye berima twumasi bekwen wonna gina osagefo osi ade yo agima badu otosumienu anamu ya wono ene ya omanhene ewo doma anamu ede tudwa kire se mampani ade so adi hunu ya wo no se obekwa tia Galamsey ewo mai emu no nananom eta kire pa na emom no wo matwa sase yantam kese bi pa to obeye 2000 acres a eno no mampani dada wanya ne ba bi ko ye Professor John Evans Atamils ye se oba besisi apon kese bi e dia mo kire mu a asase ne gusu eda ho nti Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama se won hwe se suapon no oba besi ede ama wo wa esi yuneno ekoyie nanso se de ewura Atamils kan se obesi abamana kakraka kama na ayakrabe na doma hade no ekonenim nanso de nanka menim se ewura Atamils na nisuade hunu se nka womana ye no enyamuru ho nti ewura se mfanto anim na wokwa bowura mane na wotwane ni mehwe na wontimi nyama ne ntentem na oba to ewo bunumam no obakan se wa capture some roads bi ewo bunumam a domamam so ne ka ho obobo nkro roads bi te se Tremesi to Gambia doma ahinkro to Nkrankwanta doma to Aboabo doma to Gonokrom and FS domamam access roads na nokreni okan ye ncheri bia biu se Ibrahim ne nyama doso enti e bia waka ne se kura na okoye refri abam nti ewura domamam ewura se mfanto anim na enkoto mampani se osre se animanim weye ontwane ni mehwe saa agena 111 na wa maesu no Tinin kan eye berima twumasi bekwen wono eneye doma twafo hene eno no na wote se wogina eye doma man hene enamu ede sa ensam yi etu edwa ye beto Kasiebo so na yakoye nimu ansa na no yemfa seda manyumakoyi a wo maso yasene ewo Kasiebo emo Lifegate capsules so eye droma pa ya medimosis fo ene de ba dwama so nei wo kire se digestion no pese ye dwuma ye ewo nipadua ni mu didi a etimi yam kama Nenkofa how be amra wodia and one Lifegate capsules no ya na wapebi amemene and which metabolism no etimi ediafu sani ye and a bionso ru ni peduan efinike kanwa ya adokru ni peduan amada bia se wonte apono wonya Lifegate capsules na sa memene a ebeyi ni nyina ase ediamao edupa nya na Ghana ha pharmacy shops awde atwe ho ahia ba bia wobenya bia to FDA so edi one stamp etim so opemu enchechemu bia na wafre medimosis impanifo 0244 068447 0244 068447 ofra wo beje so mensaka for mobile phone na dial *274# *274# select Power FM Judicial so utwa ba ku bia no 5 Ghana cedis pe wo de atugum sa dodo bia wo ho adi beso bia no na wato agum wo ho a na chese mobile wallet no abedam kunkron 50,000 Ghana cedis wo mpe we na apede Chelsea eti abre bia no na wa dial na watwa gum na so wanya sika edi agu botom NL mpanifo de wom stamp atim so eti nya kwancha gro bia na momu nyamru fishe du nwotwe a
wonka ho ya na wahye ne so TVXYZ ye bue ya prum ato ho de ama atiefo ne adehye ne ahwefo nyina se fo wadwaton de ne bre na ye mohu dawro emfa ema ade a woton bia business bia ye bia no wo de ba ye benya ho bre na ya gbo ho dawro kama de ama se ne be ya wonso business no ebetimi atumpon keto bia nsha de hianse obetu ho anamo ana obefra human 0533 825870 0533 825870 ofra obejo so na mega cash lucky box no was so selected box back na answer na no obe dial star 426 star 5 hash star 426 star 5 hash ebio na was select station TVXYZ and Power FM Radio XYZ na bio was select lucky box no baako ebekwa wie kire ya obebie mu no na sika twetwiri die bebre enegumo na ekọ ede amaw etia no susu twa baako bia no a 5 Ghana cedis pe dodo bia wa ho ode besusu bia na no watwa agumbe diska be 500,000 Ghana cedis eska mu odru pa etia bere bia so wo fie market be bia wo bia no na no so watwa gumu bebre enele edwom stamp atimu so nyamru fi hyedu nwotwe a wonka huntia na wahye ne nso ye ede amayen ewie adeshima ye gina weso na yatwe ho age aboafo nkrato aba nsam no dodo no akachire ya ye ba ye de ebesom. The National Petroleum Authority hereby cautions persons engaged in illicit storage and trading of petroleum products to comply with the regulatory requirements to operate in the downstream petroleum industry. The NPA Act clearly stipulates that no individual shall engage in any commercial activity related to the importation, exportation, re-exportation, shipment, transportation, processing, refining, storage, distribution, marketing, or sale of petroleum products in the downstream industry without first obtaining a license from the NPA board. Failure to secure the necessary license and properly regularize operations will result in confiscation of petroleum products, prosecution under the law, and decommissioning of facility. For more information, contact the National Petroleum Authority on 0302 550 380. You can also visit our head office located at Jolu of the N1 Highway or any of our regional offices. Na ede na ya obayi a oda former son ye funu mu Oh Mr. Entry also yare ya tete be ben fie pi nanso ne yam nyo no da se me kire onu ahodo amato a me hunu hwe a ebe ya nwanwa menyi ni se what also tamfo hexa capsules any hexa mixture ya no mbom kotia also no bia ma no anom anka ne ho ato no dadaada also dro de eno ne hexa capsules any hexa mixture ankom ni nkyeremu also ye kura eto ye funu ene ensunu mu etuma wo ye funu ekeka wa wogire ho a enye also etumi ema wo ye cheko ebre a wadidi awie so how eye also de a compare hexa capsules any hexa mixture nanom bom na ho ebeto pedudu atu a ko okanshi drug lane Kumasi Dani Herbal Takradi AA Mensa Anafre 02038228555 Apinfo abatan a woma won mofra no fo ene mofra woni mfiedu mienu enka ho Haxa capsules ene ne mixture Asa tamfo edie age adwadie nkratoyi yi atom Ghana de shimama ya damwasi ama mwakwaba eba ye kasa fidie so TVXYZ so Radio XYZ na fen so Power 97.9 FM so ebra so say ye de adwadie ani sikasem Kasiebo no etwa moso na ye hyase de a yenko Bank of Ghana panifo akache na governor Emma Bank of Ghana Dr. Johnson Asiama enei wo baba so ya watch say wo man Ghana ye ka yensidi no a say de anya fapem kase pa ya yensidi no ejina ne nan eso ne wote toto amaman ahodo bi ehode a wotimi so oman Ghana yensidi na ho oden no kwa ekosoro ya we no kirebu anhye pa ahodo bi a wode egu akwan mu na ene nam so amasese no yensidi na ho oden no atimi agina bransa 8 months of the year Ghana recorded a trade surplus of $6.2 billion underpinned by robust
gold exports and higher cocoa receipts. Our gross international reserves stood at $10.7 billion in August, covering about 4.5 months of imports. Despite seasonal pressures and a moderation in remittance inflows in recent weeks, the cedi remains among the strongest currencies globally year to date, appreciating by about 21% as of September 12th. The cedi now ranks alongside high performers such as the Russian ruble, the Swedish krona, the Norwegian krone, the Swiss franc, the euro, and the British pound. This outperformance reflects prudent monetary policy. It also reflects effective liquidity management at the central bank. It reflects fiscal consolidation, and it also reflects increased foreign exchange inflows. Now, the banking sector remains stable and improving also, with the capital adequacy ratio that is without reliefs rising to 19.5% in July, while NPLs remain elevated at 21.7%. They dropped to 8.4% when fully provisioned losses are excluded. And this underscores ongoing resilience as recapitalization and strict underwriting. Dr. Johnson Asiama ena yatini nke Governor Emma Bank of Ghana eno ena uti said na wo cheche mabreya na wo bie monetary policy committee ano ena wotina simpie so this ansem nyina to dwa wo chese said the Ghana yen cedi na ho den no ejan na so power de toto amama hudo bi ti se Swedish for wo mu krona yi a say Ghana yen so ye boy ye ho modern Norwegian krone ne Swiss francs no any euro ne British pound no a Ghana yen cedi no so no nyafa pempapa se ne de etumpon pa na yanko yanimwe na se de empanifo ebamane se free enedua ya ekwe ya we Chamber of Petroleum Consumers COPEC na wo mudi abetu dwa mo chese o my Ghana ye kafa ngomu nsemu a se no besan akoso kakra bi we ne hyadan nye kese bia sa enti ya hyenkafo bekofuo pumps ahodo se wo mo ekwakoto fuel na se petrol no fango no na ebo no atimi ahwiri akosoro kakra bi na wo mu kire mu se no wo hwe diesel no ene petrol no ene mpo LPG no a sikan kakra bi na atimi ababeka ho na ene ukọ yefuo stations ahodo bi a wo beko no na ejina beye 13.61 per liter bi a ye no eye petrol no 13.61 per liter bi a enkane no na ye 13.09 Ghana cedis no petrol no say no be na akwakodru be 13.61 per liter ye Ghana cedis na ofa diesel no so a wo kire say no akwakodjina 14.08 Ghana cedis per liter enka ne nanka diesel no fa liter ba ku bia na so to liter ba ku bia no a na ye 13.32 pesos na say no esan say niema asesa kakrama ye sidi na ho odin no ase ahye kikitu bi ntino na aka ho bie ama eye petrol no any diesel no ebo no etimi apeja ekosoro kakra no na LPG eye de no aduane gas bi nso so no eno so ukose ukwakoto a kilo bia no ejina 12.52 per kilo eye Ghana cedis eye 12 cedis 52 pesos kilo bia eno ho nsam eno no tuwei eye nsam ahodo a Chamber of Petroleum Consumers eye COPEC for de ababetu dwa o mo kire se de amana basa ni nyina eye yensidi no a se ye ka se sidi no ahoɔden no ba fom kakra bia ena ye nam so ema petrol ni diesel no ene LPG from agya no ya na etimi ekɔ esro kakra sanse nanka yensidi no wo de toto dollar ba ku bia no a na ejina 11.03 na se no akɔ 12.07 na no na aka ho bie ama eniema ekɔ so se na akɔ wiase amansan dwa so a se de wiase amansan dwa so niema ekɔ so no ebasa so a ya na eka yen petrol no ema ebo no etimi ekɔ so kakra nti weni nsɛm a ena no pai kopekefo won so wode abetudwa efa ye fango yen from agya ena mfenso yen diesel no ehu
na yebegyina we so na ensema hodo ya ewie yebo ano yede beso mo se ewie aprem to bre akan Kasiebo yede asia ne adam asese mo ne yetran na ewie yemfa happy birthday enko ema Yera Sam Yankson ene ne birthday pa jemsia mo wa aha ene ne birthday na nyame adom no emfinhia aduoso ena ode ache no enti ye papa Samuel Yankson happy birthday nyankopon hira na omo ahoden wo ma onkwatenten no ma onyinche enso enka wo de wohwehwe bidiaka e wa asase su e wo se onsa kan bia no wonfa no mo apomden su hia pa enti oma wo mpomo enye den na bibia nkoyi o de bibe so birthday na esiano enti adeshima ma ye de asedaba ma news team ni nyina fi ofa bia ela opoku green Fred Green na fe so perpetual any team ni nyina wo mo ye oma fam dia boa ya ye de nsam yi ebesom ko MC so a director Ralph Peter Kranten na Emmanuel Netadama wo hwe yen ebo Facebook no eso na bi nso ba camera so a Francis any edi gina camera no echi de ema yen Elizabeth Tego enso siesie yen ene ahwei ema ye ho eye fefefe yen so a ye penie esi adwa esomwo mimidin da chehima akosua oforiwa amanfo mene ama poma checheku yadam nas